of a method to inform them. So ask them Okay, to come as soon as possible. Right. So okay. So last time I think you can remember what we started, and we continued the topic called object-oriented programming. And under this topic, we discussed lots of things. Right. So we discuss what are the members, the member functions, and the data members. And thereafter, we discuss about the constructor, right? Constructor, and we discuss lots of things, right? So for example, if you go through the codes that we implemented last time, right? The codes we implemented last time, we have several uh, topics that we discussed, right? And yeah, so if I show you the things that capture, display capture. Yes, so right, so first we right, give me a second, there's an issue with this one. Display capture bit this side. Okay, right. So now yeah, so this is what we discussed, and this is how we are going to create a class, right? So this is called a class, and basically class contains two main things: the data members, like all, I mean, commonly we call these all the things that a class contains, so we call them as members. So this is something you already know. So functions and the variables, everything common, we say they are members, right? But then if we have to categorize them into two main types called I mean functions and variables, but we are not going to use like functions and variables. It has a independent, different name called data members. So these are called data members, right? So the variables inside the class, they are called data members, and the functions inside the class, so they are called member functions, right? So you can, I hope that you can remember. So if we compare a class with a structure, what's the main difference is that other than the structure, so structure just contain variables, right? Only variables. So all the members are variables. But when it comes to classes have member functions as well. So it has member function. So what do you mean by member function? Member function is a function. So, but when it is inside a class, we call it as a member function. So what's the basic usage is that once you declare object, right? So once an object is declared, you can access the members, but data members, as well as each object contains member functions, right? So මෙතන තේරෙනවා ඔයාලට මේ මෙතන මේ තියෙන functions එහෙම නැත්නම් මේ member functions, right? මේ member functions ඒවත් එක හැම හදන object එකකටම තියෙනවා වෙන වෙනම. එතකොට මේ S1 object එකක් හැදුවොත් එයාට cal average කියලා function එකක් වෙනම declare වෙනවා එයාට විතරක්, right? එයා තනියම use කරන function. එතකොට print details කියලා වෙනම එකක් එයාට declare වෙනවා, right? අන්න ඒ වගේ හැම object එකටම වෙන වෙනම data members වගේම member function උත් තියෙනවා. So that's what we discussed on last time, right? And then we got to identify that we have access modifier, something called access modifier. So basically what the access modifier is, that right, usually the data members are declared as private. So what I mean by declared as private is that they cannot be accessed from the main, right? So they cannot be accessed from the main. So that's what you call private. They can only be accessed through the inside the class. So this is the standard. Standard අපි member functions, so data members ලා private තමයි කරලා තියන්නේ, right? So අපි private කරලා තමයි කට්ටියන්ව තියන්නේ. හැබැයි member functions public. Private කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම අපිට බෑ, මෙන්න මෙහෙම කරන්න බෑ, මෙහෙම දේවල් කරන්න බෑ, right? අපිට මෙන්න මෙහෙම access කරන්න බෑ. This won't work. You are getting an error, right?
but you can call them like this, like the member functions can be called, right? The member functions can be called, right? Okay, that's how it works, right? So that's how simply it works. And yeah, right, simply that is it. Yeah, so then we got to know about constructors. As you can remember, constructors, right? Constructor, so what do you mean by a constructor? Constructor basically is a method or a member function. Constructor එකක් කියන්නේ member function එකක්ම තමයි. හැබැයි speciality එකක් තියෙනවා. එයාගේ name එක, class name එකම සහ එයාගේ return type එකක් නෑ. No return type. Right? No return type. So how we are going to declare it is like this. So what is the specialty about a constructor? No matter what, when an object is created, the constructor will be called. So that's the normal usage of the constructor, right? So you can pass several parameters, right? So this is the indirect way. Now, once this is declared as private, right? So once this is declared as private, what happens is that these cannot be accessed directly from the main, right? These cannot be accessed from, directly from the main. That's what happens. So what we can do is we can use this indirect method. What we are doing is we are passing some values to the constructor, right? So we pass some values to the constructor, and from the constructor, right? From the constructor, so we pass these values to the constructor, and from the constructor, right? From the constructor, we get these things here. So this is an indirect method. දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ අපිට ප්‍රයිවට් කරපු හින්දා ඒවට මේන් එකෙන් values යවන්න බැරි වුණානේ. ඒ කියන්නේ S1 name, S1 math, S1 physics ඒ විදිහට අපිට values යවන්න බෑ. Right? So this is a solution, and this is an indirect way of passing values. So what happens is that we are not directly passing them to the member function. A data member. අපි directly data members වලට pass කරන්නේ S1.name, S1 physics ඒ විදිහට. What we do here is that we pass these to like the constructor, right? So these are passed to the constructor. So you can see these are passed to the constructor, right? Understood? Right. So give me a second. Right. Yeah. So that's what it is about, right? Understood. Right. So then from the constructor, as I mentioned, like you can pass them to the member, the data members. So this is an indirect way of passing values to the data members, right? Indirect method, right? So you can use the constructor to pass values to the data members, right? So then what we did was in the second session of the last week was we got to know now this is the standard way of creating a object-oriented programming code or class, right? So the thing is now you have to have 3 different files, right? So 3 different files, and I showed you how this is created. So the main is the normal, the general main code where you are going to create objects and call member functions, and everything will be done, right? Everything will be done in the main, right? So creating objects, calling member functions, right? So all the details will be, all the things will be done on the main, right? So that's what happens in the main. And the header file, so you have to have a header file. So this header file is, the file format is h.h.
and that is basically like the header file. So it says like it explains like a header file, and in the header file you have to have the class declaration, right? So this is called the class declaration. So class student and whatever the data members and whatever the constructors and methods, you have to include them here, right? You have to include them here, and thereafter uh, the class definition. So this is called the class definition. So you have to include the class definition here. So what do you mean by class definition is that the function declaration. So the member function declaration, you have to include it in a file called CPP file, the class definition. And the CPP file here also, you have to have the file name as the same as the the class name, right? And also you have to include the header file here as well. So you have to include the header file here in the CPP file or the class definition. And those are the two files needed to a class. So when you are going to create a class, you need to have these two uh, uh, files. And then thereafter, as we know, uh, the main file. So main file also, you have to include the header file of the. Now if you are creating object from the class, right? So that means if you are creating object from the class, definitely you have to include the header file, otherwise this won't work, since this is in the separate file, right? So මට තේරෙන්න ඕනේ මොකද මේ header file එකයි CPP file එකයි තමයි class එක තියෙන්නේ ඒ files දෙක. ඉතින් ඒක හින්දා main එක use කරන්න නම් main එක අපි define කරන්න නැති හින්දා ඔයාට header file එකට include කරලා තමයි object හදන ඒවා methods call කරන ඒවා හැම දෙයක්ම කරන්න වෙන්නේ, right? Understood? Okay, so this is what we simply a summarization of the things that we have completed on last week, last two sessions of the module, right? So this is what we completed on last time, right? So now today I'm going to go on to a new topic in the object-oriented programming, a new topic in the object-oriented programming, and this is called the inheritance. Right? Inheritance. So inheritance is a very useful and a very important and a major topic comes under object-oriented programming, right? An important and a new topic comes under object-oriented programming, right? So here now inheritance discuss about like creating a new class from a already existing class. දැනට තියෙන class එකකින් අපි අලුත් class එකක් හදන්න, ඒක ඇසුරෙන් අපි අලුත් class එකක් හදන එකට තමයි inheritance කියලා කියන්නේ object oriented programming වල, right? So creating a right so it says inheritance allows us to define a class in terms of another. So we are going to create a new class from another class, right? From another class, already existing class, we are going to create a new class, right? So this is a very a simple theory, but simple concept, but this is used in we can use it for very to simplify our code and as well as to make our code efficient, right? Efficient. Okay, so simply don't worry about anything, don't think about this too much. So inheritance is basically creating a new class from already existing class. දැනට තියෙන class එකක් ඇසුරෙන් අලුත් class එකක් හදන එකට තමයි අපි කියන්නේ inheritance කියලා, right? කවුරු හරි දන්නවද inheritance කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා? inheritance inherit, yes, anyone? Do you know about the term inheritance? What do you mean by inheritance? ආවේනික. ආවේනික. එහෙම තේරුමකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේන් තේරුම මොකද්ද? මේන්ම අයිඩියා එක inheritance කියන එකේ. දායාද. Exactly. දායාදේ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් උරුමය කියලා, right? උරුමය.
දැන් මේක නිකන් පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ටිකක් පොඩ්ඩක් නිකන් නේද පරම්පරා සීන් එකට යන්නේ පොඩි නිකන් උරුමයක් නිකන් පරම්පරාවෙන් හම් වෙන දෙයක් අන්න ඒ වගේ නිකන් දායාදය කියන්නේ කායෙන් හරි හම් වෙන දෙයක් right right ඩවුරි එකක් එහෙම නෙමෙයි right ඒ වගේ දෙයක් කාගෙන් හරි හම් වෙන දෙයක් right එතකොට දැන් මේකේ ඉන්හෙරිටන්ස් කියන වචනේ හොඳට ගැලපෙනවා මේකට මොකද අපි අලුත් ක්ලාස් එකක් හදන්න යන දැනට තියෙන ක්ලාස් එකකින් එතකොට නිකන් අපි ගෙදරින් මොන හරි ඉල්ලගෙන නේද ගෙදරින් මොන හරි ඉල්ලගෙන තමන්ගේ දෙයක් පටන් ගන්නවා නැත්නම් ගෙදරින් පොඩි උදව්වක් එක්ක පොඩි වාහනයක් ගන්නවා අන්න ඒ වගේ ගයක් හදනවා අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් වල තියෙන්නේ right so අර තේරුම හරියටම හරි දායාදය උරුමය ඔන්න ඔකට තමයි අපි කියන්නේ ඉන්හෙරිටන්ස් කියලා right so ඉන්හෙරිට් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ verb එක ගත්තොත් ඉන්හෙරිට් කරනවා කියන්නේ අපි දායාදයක් දෙනවා නැත්නම් මොකක් හරි උරුමයක් දෙනවා කාට හරි right okay so don't I mean this is a very important and very important and a major topic in object oriented programming as I mentioned මම කිව්වා වගේ අර object oriented programming වල තියෙන හොඳ ටිකක් major topic එකක් තමයි inheritance කියන්නේ right මොකොත් හිතන්න ඕනේ නැහැ අපි දන්නවා inheritance කියන වචනේ තේරුම මොකක් හරි දැනට තියෙන ක්ලාස් එකකින් අලුත් ක්ලාස් එකක් හදන එකට තමයි මේක කියන්නේ අර ක්ලාස් එකෙන් දෙයක් අරගෙන තියෙන ක්ලාස් එකකින් දෙයක් අරගෙන අලුත් ක්ලාස් එකක් හදන එකට තමයි අපි කියන්නේ ඉන්හෙරිටන්ස් කියලා right අපි ඒකට තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් කියන්නේ හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද ඉන්හෙරිටන්ස් කියන එක වැඩ කරන්නේ කියලා තව දෙයක් තියෙනවා මේන් එකක් තව දෙයක් තියෙනවා the newly created class is called derived class or the parent class sorry the child class right or the inherited class අලුතෙන් හදන ක්ලාස් එකට අපි කියනවා derived class child class එහෙම නැත්නම් inherited class කියලා දැනට already existing class එකට අපි කියනවා base class parent class කියලා base class නැත්නම් parent class ඊට පස්සේ අලුතෙන් හදන අර base class එකේ දිහා බලාගෙන අලුතෙන් හදන class එකට අපි කියනවා derived class එහෙම නැත්නම් child class කියලා right child class right හරි ඒ idea එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න අපි දැන් child class එක ගැන කිසි දෙයක් හිතන්නේ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් parent class එකක් හදලා ඉමු right මම පොඩි parent class එකක් හදන්නම් හදලා අපි වැඩේට යමු ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ inheritance කියන එක වැඩ කරන්න කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා නිකන් class එකක් හදලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා right okay right yeah so let me get a new now another thing today onwards we are going to like create the files in the like 3 files right so we are going to create for each class we are going to create 3 files okay so not everything in the same okay so I have the div c++ empty file is open so let me go to the new and get a project right the console application and I like inherit example 1 inheritance example 1 right inheritance example 1 okay right so yeah so now I just created a project and let me create it in a folder a new folder in the desktop let's say right so yeah another thing ඔයාලගේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ semester එක weeks කීයක් තියෙනවද සාමාන්‍යයෙන් කලින් සෙමෙස්ටර් එක නම් මාස 6ක් මේ තමයි වැඩුණේ මේ පාර දැන්
කොරෝනා කේස් එකකින්ද කොහොම වෙනවද කියලා මුකුත් තාම අදහසක් නැහැ සර්. හැබැයි මේ එක්සෑම්ස් තියෙනවා කියනවා දෙසැම්බර් අගට හෝ ජනවාරි මුල වගේ වැටෙයි කියනවා සර්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් يعني ඔයාලට අර අපි ගත්තොත් එහෙම වීක්ස් විදිහට නෙමෙයි සෙමෙස්ටර් ගන්නේ. පැය ගානින් තමයි මම හිතන්නේ තියෙන්නේ සර්. පැය ගානින් නේද? ඔව්. හරි. එතකොට පැය කීයක්ද සාමාන්‍ය? එහෙම නැද්ද? මොඩියුල් එකෙන් මොඩියුල් එකට වෙනස් වෙනවද? ඔව් සර්. මොඩියුල් එකෙන් මොඩියුල් එකට වෙනස් වෙනවා. ඕකේ. හරි. රයිට්. හරි මම මේක මේ සමන්තත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. Okay, right. Right. Okay. Right. So I create a new file called main CPP, and it's created as a new project in a location, right? Right. So yeah. Now let me get a new. I mean, I'm going to create a simple class like rectangle, right? Rectangle. So week 10. Yeah. So I'm going now. What happened to the video? Can you all give me a second to check with the okay, right. So okay, right. Yeah. So I will create that rectangle class. You can remember, right? So the rectangle class, rectangle header file, right? So first I'm going to create the header file, and so class definition class rectangle, and we have to include the IO stream, and using
Right. So yeah. So and these things, right? So fine and okay. So this is it. And so here we will have the private data members like the height, sorry, the width, the length, the area, and the perimeter. Uh, and so these should be like let's define like float values, right? Float values. Right. Okay, so these are the data members of, right, data members. And let's say that we have a cal area function, right? And it's a void cal area, and then void cal perimeter, right? And as well as void print details, likewise, right? So three files, and sorry, three member functions, right? Three member functions. Okay, and a constructor. So rectangle constructor. So let's say that this accepts like the width and the height. So two integer values like width and the length, right? Width and the length, not int, should be float. Okay, right? Float, width and length. Okay. So yeah. Now yeah. So that's it. Right? So this is it. And yeah. So this is what about the header file, right? This is what about the header file. So let me add another like the CPP file here. So CPP file will be saved here as CPP. Yes. So we have to give the class name triangle, right? And now we have to include the header file here. Include rectangle.h, and then the definition should be given here. So I will get these things, and the definitions should be given. Right. So you know that the class name should be added like this, right? So this is how we are going to define it. Now, yeah, so what should be done here is simply get this and to this, I mean, like this, and the length should be taken into this, right? So that's what we do here. And this one, void rectangle, like this. So cal area, so what will be there, basically area equals width into the length, right? And so then here uh, uh,
perimeter will be equals to 2 into width plus length. And this one also you have to add like rectangle colon. And here also void right. So done, everything is done now, right? So it works, hope it works fine. Then in order to check this whether it's working, shall we create a simple object and check whether it's working here. Right. Okay. Yeah. So then, yeah. So I can create a rectangle like this. Like, let's say length is 10 and width is 20 likewise. R1. Right. So let's make sure that this is working. Cal perimeter. Why the cal area is not there? Cal area, isn't it? Yeah, it's there, right? Cal area. And print details. Right. Okay. So shall we run this and see whether it's working? Yeah, I missed a semicolon here. This should be C out, right? Not count. Yeah, so it's working fine, I think. Yes. So it works fine without any issue. And yeah, so now, okay. So that's what I wanted to explain now. This is a normal class that we are having in our code, right? Normal class called rectangle, and it's in our file, right? So I mean our code, we have a rectangle class. So what you have here is in the rectangle class. So if you go to the header file, right? If you go to the header file, so this is the class rectangle, right? And it has a width, right? It has a length, right? It has an area. This has an area. This has a perimeter, right? And also it has the cal
cal perimeter, cal perimeter, and print details. Right, print details. Understood, right? So this is what you call the rectangle. Now, what I'm going to do, I'm going to inherit a class from this class, right? Inherit. So what I'm going to do is inherit. Right? Inherit. So what do you mean by inherit? Right? So this is called the parent class, right? The base class or the parent class. Parent or base. Right? Parent or base. So then we are going to inherit another class from this class. That's called inheritance. So we are going to inherit a class from this rectangle class, right? And what happens here is right, a new class. We can create a new class. Let me define a new class called like called square. I mean, just a name, square class, right? And this is called the child class, right? Child class or the derived class, right? Child class or the derived class, right? Child class or the derived class, right? So what happens in inheritance? If you are going, I will, I will, I will tell you how this inheritance is done. I mean, how we can inherit the another class from the rectangle class, right? But before doing that, I want to show you something now. What happens in inheritance is when you are going to inherit a class from an already existing class, what happens? All the, now carefully listen to this, right? All the public and protected, not private, right? All the public and protected members of the base class will be available for the child class as well. Again, I will repeat. If you are going to inherit a class from a already existing class, all the member functions and the members, data members, which declared public or protected, right? Which declared public or protected, right? Will be available in the child class as well, right? ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් මම කියන්නම්. අපි මොකක් හරි ක්ලාස් එකක් දැන්ට තියෙන ක්ලාස් එකකින් ඉන්හෙරිට් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ස්ක්වයර් කියලා ක්ලාස් එකක් හදනවා රෙක්ටැන්ගල් කියන ක්ලාස් එකකින්. right? අපි මේ ස්ක්වයර් කියලා ක්ලාස් එකක් හදන්න යනවා රෙක්ටැන්ගල් කියන ක්ලාස් එකකින්. මොකද්ද වෙන්නේ? ස්ක්වයර් කියන නැත්තම් අපි කියනවා ඒකට අපි ඉන්හෙරිට් වෙලා හැදෙන ක්ලාස් එකට අපි කියනවා child class එහෙම නැත්තම් derived class කියලා.
ඉන්හෙරිට් කරලා ගන්න මේන් ක්ලාස් එකට අපි කියනවා parent class කියලා and නැත්නම් base class කියලා right එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ base class එහෙම නැත්නම් parent class එකේ තියෙන ඔක්කොම data members ටික right ඔක්කොම data members ටික එහෙම නැත්නම් member functions ටික right හැබැයි data members member functions මෙන්න මේ විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවා public protected public සහ protected විදිහට ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙන members ලා ඉබේම අයිති වෙනවා ඉබේම උරුම වෙනවා child class එකට එහෙම නැත්නම් derived class එකට ආයෙ පාරක් කියන්න අපි දැන්ට existing class එකකින් උදාහරණයක් විදිහට rectangle කියන class එකෙන් අපි inherit කළොත් square කියන class එක මොකක්ද වෙන්නේ rectangle එහෙම නැත්නම් base class එහෙම නැත්නම් parent class කියලා කියනවා එකට parent class එකේ තියෙන ඔක්කොම protected සහ public private ඒවා නෙමෙයි protected සහ public members ලා ඒ කියන්නේ data members සහ member functions right උරුම වෙනවා inherit වෙනවා square class එකට එහෙම නැත්නම් child class එකට තේරුණාද right පැහැදිලිද හරි හරි ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙයාගෙත් මොනවද තියෙන්නේ මෙයාටත් ඉබේම මෙයාගේ දාන්න ඕනේ නැහැ මෙයාටත් ඉබේම ඉන්හෙරිට් වෙනවා හැබැයි ප්‍රයිවට් තිබ්බොත් ඉන්හෙරිට් වෙන්නේ නැහැ right එතකොට මෙයාට දැන් මොනවද වෙන්නේ මෙයාට එනවා කැල් ඒරියා කියන මොකද ඒක පබ්ලික් එකන කැල් ඒරියා එනවා right කැල් පෙරිමීටර් එනවා print details එනවා මෙන්න මේ තුන එනවා මොකද ඒවා පබ්ලික් නිසා right මේවා පබ්ලික් නේ එතකොට මේවා ඉබේම මෙයාට අයිති වෙනවා right මේවා ඉබේම මෙයාට අයිති වෙනවා පැහැදිලිද ඒවා ඉබේම යාට අයිති වෙනවා right physically පේන්නේ නැහැ හැබැයි ඇතුලේ තියෙනවා right එතකොට මම දැනට මෙන්න මේවා protected කරන්නම්කෝ right මේක protected කළොත් මොකද වෙන්නේ හරි මේ බලන්නකෝ පැහැදිලිව අපිට කියා තියෙනවා a protected member variable or function is very similar to private but it provided one additional benefit that they can be accessed in child classes right එතකොට private උයි මේ බලන්නකෝ මේක හොඳට මෙතන තේරෙනවා ආයෙ පාරක් මේක කියන්නකෝ public කියන්නේ a member is accessible from anywhere outside the class right එතකොට main එකෙත් access කරන්න පුළුවන් a private member variable or function cannot be accessed even viewed from the outside class private කරොත් class එක ඇතුලේ විතරයි class එකේ එළිය බෑ හැබැයි protected කියන්නේ මේ දෙක අතර මැද තියෙන එක protected is in between public and private protected what it means a protected member variable or function is very similar to private private වගේම තමයි පොඩි additional benefit එකක් තියෙනවා but it also provide one additional benefit that they can be accessed in child classes right so they can be accessed in child classes right so that's what a protected member is about right so what happens a protected member variable or function is very similar to a private member but it is provide one additional benefit that they can be accessed in child classes which are called derived class right එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි මේක බැලුවොත් ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා මම පොඩ්ඩක් දැනට මේක අපි උඩට ගමු right so what this says right a public member right can be accessed in the same class derived class outside class ඒ කියන්නේ තමන්ගේ class එකේ access කරන්න පුළුවන් child classes වල access කරන්නත් පුළුවන් derived classes වල outside class එකෙන් එළිය ඒ කියන්නේ main එකේ access කරන්නත් පුළුවන් right හැබැයි අපි ගියොත් එහෙම right අපි private වලට ගියොත් මොකද වෙන්නේ තමන්ගේ class එකේ access කරන්න පුළුවන් child classes වල inherited classes වලත් බෑ
right? Inherited classes වලත් බෑ. Outside classes වලත් බෑ. Right? ඒ කියන්නේ outside class එක කියන්නේ main එකෙත් බෑ කරන්න. main එකෙත් access කරන්න බෑ. Right? main එකෙත් access කරන්න බෑ. Right? ඊට පස්සේ right? ඊට පස්සේ protected. So if you are declared a member in the sense like a data member or a member function, protected, what happens is that it could be accessed to the same class as well as in the derived class. Child class වලටත් access කරන්න පුළුවන්. හැබැයි main එක access කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මේ private එකේ මේ මොකද්ද මේක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ පේනවද? private එක class එක විතරයි. මේ derived class වලත් බෑ. හැබැයි outside class වල කොහොමද බෑ මේ දෙකම බෑ. හැබැයි මේ දෙන්නගේ මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒතර protected කියන්නේ public සහ private අතරමැද තියෙන එකක්. protected වල තියෙන එකම වෙනස in derived class වලින් access කරන්න පුළුවන්, right? So from the derived classes you can access the members, right? So you can access the members from the derived class, right? Understood? Right. So hope you understood, right? Okay. So if you make them protected, now what happens? If you make them protected, okay, now these can be accessed from the main class. I mean the inherited class, right? So yeah. So what happens, right? What happens? This now has like width, length, area, perimeter, right? Understood, right? Understood. So and the other thing is it can have its own members as well, right? It can has its own members as well, right? Own members. So what do you mean by own members? So this is like this now. Let's say you are a child, like right? So let's say that your house, right? Your father has a car or a motorbike or whatever, right? So you can inherit from your, I mean, parents. What do you mean by inherit? So you can get their, I mean, car, right? Their house, right? So you can inherit them. You can use them, right? So you have access. But thing is, access should be given by the parent class, right? So anything declared private cannot be accessed, right? So anything declared private cannot be accessed. So if anything declared protected and public, they can be accessed from the child class. එතකොට parent class එක තමයි decide කරන්නේ, right? So parent class decides whether that this member is accessed, right? Whether this member can be accessed from the child class. අපේ දැන් ගෙදර අම්මා තාත්තා කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට වාහනේ පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා බෑ තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක නෑ ප්‍රයිවට් කරනවා වගේ. right? මොකක් හරි member එකක් ගෙදර තියෙන නේද? ගෙදර තියෙන බයික් එක ප්‍රයිවට් කරනවා. ඒක ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. right? හැබැයි protected public තියෙනවා නම් එහෙනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. right? Similar thing, right? A similar thing, right? So the use, I mean, you can decide it like the members that you are going to make private cannot be accessed from the, I mean, the child class, right? So what happens again?
Now the square class can have its own, like you can have your own vehicle. ඔයාම කාර්යයක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාගේම කාර්යයක් එක ගෙදර අයට අයිති නෑ ඒක. හැබැයි ගෙදර ක්ලාස් එක දැන් මෙහෙම දැන් දෙපැත්තක් තියෙනවා. දැන් ඔයාට අපිට ගෙදර දේවල් අපිට හම්බුනාට අපේ දේවල් සමහරට ගෙදරට යන්නේ නැහැ නේද? මොකද ගෙදර තව සහෝදර සහෝදරයන් අපි කාර්යයක් ගත්තාම මේක ගෙදර කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෙදර කාර්යක අපේ කාර්යයක් වෙනවා. Right? Right? So similar thing. So from the parent class we inherit. Not from we don't inherit from the child class to parent class. No, that won't happen. So I mean what it says, like, so this can have its own member, right? So like say one side length, right? One side length, let's say, right? One side length. So that's its own member. So inherited class can have its own members as well as inherited members. But to inherit from a particular class, what you have to do is you have to have you have to have I mean, you can inherit from another class, but those members, the members that declared private and protected, could be uh, inherited, right? They could be only inherited. Okay, right. So yeah, so that's it about, right? Okay, now what I want here to you to understand, so it can have, දැන් ගෙදර මං කිව්වා ඔයාටත් කාර්යයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙදර ඔයාට අයිතිය දී ඇත්තේ නම් ඉන්හෙඩ් එකක් තියෙනවා ගෙදර ගියා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ගෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ගෙදරින් හම්බුන ගෙයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. Likewise, the inherited class can have their own as well as inherited, right? So shall we create this square class, the inherited class, right? So another one. So I will create another new file, and I will create the header file, and let me create it called like square, right? So what happens in the square class is that yeah, right. So yeah, so main is not here, so this is the header file, right? Class square. So I'm going to add only add the private member here called private member called one side length. පැත්තක දිග එකක පැත්තක දිග rectangle square එකක. So that's what it has, right? And constructor, you'll define a constructor, like the constructor should be like a square. එක side එක length එක අපි ගමු construct එකෙන්, right? So this is it about, and let me do another thing here. Let me have a default constructor in the rectangle. It's required when you are going to inherit a default constructor.
Right. So here, this is the square file, right? So this is its own, right? So this is its own, right? So this is how we are going to inherit it, right? Class square public rectangle, right? Class square public rectangle. And if we are going to inherit it like this, what you need to do is that you have to include that, I mean the header file of that class, like this, right? So this is how we are going to inherit it. Right, so this is how we are going to inherit it. The square class is inherited from the rectangle class, right? Hi. තව මේකේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. මම CPP ෆයිල් එකත් ඇඩ් කරලා ඉන්නම්. Right? So square so I equally to this one side length equal ln. That's all, right? So that's everything, right? And another thing now, yeah, I think everything is perfectly done. And one more thing, now I will explain what I'm doing here, but don't worry about this. I will explain it later. This is some additional thing, but I will explain it later what I'm doing here from these three lines. These two and another line should be added here. So this should be added, sorry. Right. So these three lines, I will explain later what I'm doing here. So each header file, you need to have these three lines in each header file, right? You have to have this, but I will explain it later. Don't worry about this now, right? Okay, so if you go back here, right? So if you go back to the all the files that we have just created. So the first one is the rectangle one. This is something that we did earlier, right? So it's fine, you can understand. So in the rectangle class, you have a protected, not private, right? Protected members, data members with length, area, perimeter. And similarly, you have public two constructor, the default constructor. So I explained what is default constructor. Yes, I mean last week. Default constructor and a parameterized constructor, right? So there are parameterized constructor
as well as a default constructor. Then there are three member functions, right? So this is the rectangle class, and the rectangle CPP, you have the definition. Simply you have the definition, what happens in each member function, right? So it's explained what happens in each member function, right? So then we created a separate class called square, but the new thing here that we added a parameter, I mean something like this, colon public rectangle. So this is the code segment that you use to inherit the square class from the rectangle class. දැන් මෙහෙම දාපුවාම මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් කියන්නේ square class එක මොකද්ද? square class එක rectangle class එකේ inherited class එකක්. එහෙම නැත්නම් rectangle class එකේ child කෙනෙක්. right? මෙහෙම දාපුවාම මොකද්ද කියවෙන්නේ? square class එක rectangle class එකේ child. right? So that's what it explains. right? That's what it explains. right? And what you have here, a member, data member called one side length, and you have a constructor. These are the two things available. දැන් හොඳට බලන්න square class එකේ මොකුත් නැහැ. තියෙන එක data member කෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද්ද one side length කියලා. තව තියෙනවා එක මොකද්ද? constructor කෙනෙක්. right? එච්චරමයි තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් නැහැ. එයාගේ කියලා වෙන මොකුත් නැහැ. ඔයාලට බලපු ගමන් තේරෙනවද වෙන member functions නැහැ, වෙන data members ලා නැහැ, වෙන constructors ලා නැහැ. තියෙන්නේ එක data member කෙනෙක් ඉන්නවා one side length කියලා. ඒ වගේම එක member එක constructor කෙනෙක් ඉන්නවා එක parameter එකක් input කරනවා. right? So that's what you have here. That's only what you have here. right? Understood? right? ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ ටික ගැන consider කරන්න එපා. මම කියන්නම් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේවා දෙකෙන්. right? ඊට පස්සේ අපි CPP එකේ මොනවද දාලා තියෙන්නේ? අපි අර construct එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා define කරලා තියෙනවා. අපි length එක එවුවාම දැන් square කියන්නේ හතර පැත්ත සමානයිනේ. ඉතින් අපි එක පැත්තේ length එකට ඒක දාගන්නවා. right? Understood? So this is what happens there. right? This is what happens. right? Okay. So if you go to the main, let's try this together. Yeah, so this should be if constructor return type pack nani. Yeah, it works. Right? Now, let me do something like this. right? Right. So what I'm doing here? What I'm doing here is I just create a square object, right? And passing 10, right? I'm passing 10 here. So what happens, right? What happens here is that it comes here and it will be assigned to this one, right? It will be assigned to this one, right? Then මෙතන square class එක අපිට වෙන දෙයක් නෑනේ කරන්න, වෙන මොකුත් නෑ කරන්න. ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ. මේ constructor use කරන්න පුළුවන්. ඒ constructor use කරලා ඒ constructor එන එක මේ එවන value එක මෙතන දාගන්න පුළුවන්. right? හරි.
හැබැයි මෙතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා තව අලුත් දෙයක්. මොකක්ද දන්නවද? right? අපිට පුළුවන් මේ S1ට S1 ටයක් ස්පෙෂල් කෙනෙක්. මොකද S1 ගේ ඔයාලට පෙවුනට මෙහෙම මේ බලන්න. S1 ඔයාලට පේන්නේ නැත්තම් ස්ක්වයර් ක්ලාස් එක ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට. මොකද්ද මේ ක්ලාස් එකේ තියෙන ස්පෙෂලිටි එක? ඔයාලට මේ ක්ලාස් එක පේන්නේ හරියට නිකන් මේ එක ඩේටා මෙම්බර් කෙනෙක් ඉන්නේ. one side length කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා ගාව ඉන්නවා එක කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක්. right? එක කන්ස්ට්‍රක්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන. right? එක කන්ස්ට්‍රක්ට් එකයි එක ඩේටා මෙම්බර් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right? පැහැදිලිද? හැබැයි මෙයා මෙන්න මේක හින්දම public rectangle මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි rectangle class එක rectangle class එකෙන් square class එක inherit කරන්නේ. අපි මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? අපි කියනවා හරි rectangle class එකේ child කෙනෙක් තමයි square class එක කියන්නේ කියලා. rectangle class එකේ child කෙනෙක් තමයි අපි කියන්නේ square class එක කියලා. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාට උරුම වෙනවා තාත්තගෙන් දේවල්. නැත්තම් parent ගෙන් දේවල් මෙයාට උරුම වෙනවා. මොකද අපි මෙතන inherit කරලා තියෙනවා. මෙහෙම තමයි inherit කරන්නේ. මේකේ අපි මෙහෙම දැම්මහම public rectangle කිව්වම square එක rectangle එකේ child කෙනෙක් වෙනවා. right? මෙයාගේ child කෙනෙක් වෙනවා. පැහැදිලිද? right? තේරුණාද? එහෙම තමයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? මේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එහෙම ඉන්හෙරිට් කළාම මෙන්න මෙයා ඉන්නනේ. කවුද? මේ අපේ rectangle class එක. ඔය rectangle class එකේ තියෙන protected සහ private. ඒක තමයි හොඳට මතක තියාගන්න. sorry. protected and public. right? protected සහ public. protected සහ public data members, right? protected සහ public data members ඔක්කොම අයිති වෙනවා square class එකට. මේ විදිහට මම මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන width length area perimeter ඒක protected හින්දා ඒවත් අයිති වෙනවා. මෙන්න මේ public ඒවා ටිකත් මෙයාට අයිති වෙනවා. right? public ඒවා ටිකත් එයාට අයිති වෙනවා. මොකද එහෙම අයිති වෙන්නේ? මෙයාගේ child කෙනෙක් හින්දා. right? එතකොට අපි ඒවා මෙතන හොඳට අහගන්න. ඒවා මෙතන අපි ඩික්ලෙයාර් කළේ නැති වුණත් ඒවා මෙතන අපි ඩික්ලෙයාර් කළේ නැති වුණත් ඒවා ඉබේම මෙයාට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ square class එකෙන් ඔයා object එකක් හැදුවොත් හොඳට අහගන්න. square class එකෙන් object එකක් හැදුවොත් මේ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. right? මේ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. තව කවුද ඉන්නේ? මේ හැමෝම ඉන්නවා. මෙන්න මේ orange color වලින් මම පෙන්නලා තියෙන හැම member කෙනෙක්ම ඒ object එක ඇතුලේ ඉන්නවා. තේරෙනවද? අපි square class එකෙන් හැදුවොත් එහෙම object එකක් ඒ object එක ඇතුලේ මේ හැම data member ඉන්න තාත්තගෙන් නැත්තම් මේ parent ගෙන් එන හැම member කෙනෙක්ම අරක ඇතුලේත් ඉන්නවා. පැහැදිලිද? right? පැහැදිලිද? තේරුණාද? right? පැහැදිලිද? right? එතකොට දැන් අපි S1 කියලා object එකක් හැදුවට යාට තියෙන්නේ one side length එකයි මෙන්න මේ construct එක විතරක් නෙමෙයි. එයාට තව තියෙනවා මොනවද? එයාට width තියෙනවා, එයාට length තියෙනවා, එයාට area තියෙනවා, එයාට perimeter තියෙනවා, එයාට cal area තියෙනවා, cal perimeter තියෙනවා, print details තියෙනවා, ඔක්කොම එයාට තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. මම එහෙනම් ටෙස්ට් කරලා බලන්නත් එක්ක ඔයාව කියන දේ හරිද කියලා බලන්න. බලමු අපි මොකක් හරි කරලා print details කරලා බලමු.
හරි. මෙයාටත් ඒවා තියෙනවා. මේ රෙක්ටැන්ගල් ක්ලාස් විතරනේ මෙයාටත් ඒවා තියෙනවා. හරි. මට කියන්න ඒරියා එක කීයද පෙරිමීටර් එක කීයද ඒ ඩීටේල්ස් මොනවද එන්නේ? හා? yes. ඒරියා එක දැන් print details අපි කෝල් කරනවා මෙයාගේ details කොහොම වෙයිද? ඒරියා එක පෙරිමීටර් එක කීයක් එයිද? කඩර ගෙස් කරන්න පුළුවන්. Can someone guess? Yes. මොකද හිතන්නේ? yes. සහන් මොකද හිතන්නේ? ඒරියා එක පෙරිමීටර් එක කැල්කියුලේටර් ලා මෙතන print වෙයිද? yes. yes others මොකද හිතන්නේ? හා? yes. No one is giving answers. හරි මට කියන්න මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් බෑද කියන්න ඉස්සෙල්ලා. yes or no? yes, can I do it like this or no? yes, can we do it like this or no? yes or no? yes. Sir, yes. වියසිංහ. sir මේ අර කලින් sir කලින් rectangle එකේ data එක call කරන්නේ ඔව්. ඒ detail ටිකම print වෙලා ඊට පස්සේ මේ නෑ අලුතෙන් දීපු නෑ ඒ ටික print වෙන්න විදියක් නෑ මොකද අපි දැන් comment out sorry මේ ටික අපි අයින් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළව මුකුත් වෙන්නේ නෑ. ඒ details ටික නෑ දැන්. ඒ object එක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මට කියන්න මේක වැඩ කරයිද නැද්ද කියලා අඩුව මට ගන්න මට කියන්න. මේ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක රන් වෙනවද නැද්ද? එර එකක් එයිද?
එරේ එකක් එන්න විදියක් නැහැ සර් මේ අර පබ්ලික් ඔක්කොම අරයට අයිති වෙන හින්දා. අන්න හරි. බොහොම හොඳයි. ඒක තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් හොඳටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේක එර එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ කැල් ඒරියා කැල් පෙරිමීටර් print details ඔක්කොම තියෙනවා මේ ස්ක්වයාර්ට. මොකද එයාට හම්බුණා තාත්තගෙන්. එයාට තියෙන හැබැයි හොඳයි හොඳටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාලට තේරෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරෙනවා නම් හරි. එහෙනම් මේක එර එකක් දෙන්න නැහැ කියලා තේරෙනවා. S1 ට කැල් ඒරියා තියෙනවා, S1 ට පෙරිමීටර් තියෙනවා, S1 ට print details තියෙනවා. ඔය තුන තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට තියෙන ඩවුට් එක තමයි මේක මොන වගේ රිසල්ට්ස් දෙයිද? මොකද ඇයි ඉතින් මොන වගේ රිසල්ට්ස් දෙයිද? yes ඒක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද කැල් ඒරියා එකේ width එකයි length එකයි වැඩි කරන්නේ. කැල් පෙරිමීටර් එකේ width එක length එක තුක දෙකෙන් වැඩි කරන්නේ. මේ වගේ width එක length එක area එක තමයි print කරන්නේ. ඉතින් අපේ width එකයි length එකයි කියලා එකක් අපි square එකට ගන්න නැහැ. අපි ගන්නේ one side length කියලා එකක් නේ. one side length එකට value එකක් තමයි assign කරගන්නේ. එහෙනම් මේක රන් වුණාම මොකද වෙන්නේ? මොකුත් නැහැ. right ස්ක්වයා ක්ලාස් එකත් ගේන්න ඕනේ. nothing happens, right? Nothing happens. හරි මං පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් පොඩ්ඩක් හිතුවොත් මේක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මට. හරි. මට ඕනේ පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා මෙන්න මෙතන ස්ක්වයා එකේ ඒ කියන්නේ මම ස්ක්වයා එකට වෙනම print details කියලා එකක් හදන්න නැතුව පොඩි වෙනසයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ පොඩ්ඩක් කාලර හිතන්න පුළුවන් නම් මෙතන ගානට width එකයි length එකයි දෙකම 10යි area එක 100යි perimeter එක 40යි කියලා print වෙන විදිහට modification එකක් කරන්න කවට හරි හිතන්න පුළුවන්ද? මේක හරියට results එන්න එක line එකකින් මේක ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම පොඩි hint එකක් දෙන්නම්. දැන් මෙන්න මේ cal area කියන එක ස්ක්වයර් එකක් නෙමෙයි. ඒක තාත්තගේ එකක්. නැත්තම් parent ගේ එකක් cal area. හරි අපි බලමු cal area එකේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. cal area එකේ මොකද කරන්නේ? area එකයි length sorry width එකයි length එකයි ගුණ කරනවා area එකට දා ගන්නවා. right? හැබැයි දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද්ද? අපි ස්ක්වයා කියන ක්ලාස් එකේ මෙන්න මේ 10 කියලා අපි යවන්නේ එක පැත්තක දිගනේ. ඔය එක පැත්තක දිග කොහටද යන්නේ? මෙන්න මෙතනට යන්නේ. එයා assign වෙන්නේ one side length කියන එකට. මොකද්ද මේ one side length කියන්නේ? මෙන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනාට තමයි ඔක assign වෙන්නේ. එතකොට හැබැයි අපි cal area කියලා මෙහෙම call කරද්දි when you are calling like cal area what happens මෙන්න මේක තමයි call වෙන්නේ. width එකයි length එකයි තමයි ගුණ වෙලා area එකට වැටෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් නම් මේක one side length කරගන්න මේකත් one side length කරගන්න. මොකද වෙන්නේ? එතනින් වැඩේ ඉවරයි. width එක one side length. හරි. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන. හරි. මේ example එකේ විදිහට මම කියන්න. මේ example එකේ විදිහට මෙන්න මෙතනට 10 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. හරි. කැල් ඒරියා එක කෝල් කරපු ගමන් මේ තාම මේවට මොකුත් වැලියුස් නැහැ. ඒවා තියෙන්නේ බිඳුව. මේවා බිඳුව තියෙන්නේ. හරි. එතන මොකද වෙන්නේ? හරි. මොකද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් නම් මේ one side length එක width එකටයි length එකටයි දාගන්න මොකද වෙන්නේ? කැල් ඒරියා කෝල් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? 10 වැඩි කිරීම 10 මෙහෙම වෙනවා. right? එහෙනම් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද කොතනද ඔය මොඩිෆිකේෂන් එක කරන්න ඕනේ අපි one side length එක width එකටයි length එකටයි equal කරගත්තා නම් වැඩේ ගොඩ. කියන්න බලන්න ඒක කොතනද අපි කරන්න ඕනේ? පොඩ්ඩක් ට්‍රිකි පොඩ්ඩක් අමාරුයි. පොඩ්ඩක් හැබැයි හිතලා නිකන් ගෙස් එකක් දෙන්න බලන්න. බැරි කරාවත් හරියයිද දන්නේ නැහැ. ස්ක්වයර් CPP ඕකේ සර් කරන්න බැරි. ඔය දැන් ඕපන් කරපු එක. හරි මෙතන ඔතන දෙන්නේ. මෙතන මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අර කලින් එකේ වගේ සමාන කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමද width සමානයි මෙහෙමද වා කියන්නේ? ඔව්. මෙහෙමද?
මෙහෙම කළොත් හරියයිද? මොකද හිතන්නේ? අනිත් අය මේක හරියයිද? මේක හරියද? මෙහෙම කළොත් හරියයිද වැඩි? yes. දැන් 10 මෙතනට එනවා. ඒ 10 ආපුවාම අපි ඕක width එකට දාගන්නවා length එකට දාගන්නවා. එහෙම කළාම හරියද? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ආ? yes. quickly. කියන්න ඉක්මනට. guess එකක් දෙන්න ඉතින් නිකන් ඉන්න එකේ. සෝක රෙක්ටෑන්ගල් එකේ පටන් ගන්නම CPP එකේ අඳුන්වලා දුන්නොත් width එක සමානයි length කියලා ඊට පස්සේ out length වල සමාන කරු. ඒත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් හරි. ඔයා කියන්නේ මෙතනට දාමු කියලා නේද? හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙහෙමයි. දැන් මේන් එකේ අපි ස්ක්වයර් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නේ හදන්නේ. එතකොට ස්ක්වයර් ඔබ්ජෙක්ට් එක හදද්දි කෝල් වෙන්නේ ස්ක්වයර් CPP එකට. රෙක්ටැන්ගල් එකට යන්නේ නෑ එයා. අර මෙහෙම කරපු හින්දා මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම කරලා තියෙන හින්දා ඉන්හෙරිට් කරලා තියෙන හින්දා මෙයාගේ ඇතුළට අර ඔක්කොම ටික එනවා. හැබැයි එහෙම කියලා රෙක්ටැන්ගල් එකට කෝල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම මෙතනට අවිල්ලා තියනවා විතරයි. ස්ක්වයර් එකට තමයි කෝල් වෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ? හා? Yes, what do you think? සර් නැත්නම් header file එකේ දුන්නු ස්ක්වයර් එක එතකොට අර දෙකටම අයිති වෙනවනේ. මෙතනටද? header file එකේ. රෙක්ටැන්ගල් එකේද මේකේද? public එකේ දුන්නොත් සර් නෑ. අතර මේක තමයි හරියටම කරන්න ඕනේ දේ. මෙහෙම කළා නම් හරි. ඇයි දැන් මේ බලන්න වෙන වැඩේ ඉතින් බොහොම සරලයි. හරිද? ස්ක්වයර් එකට එනවා. දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ වැඩේ කරලා තියෙන හින්දා හොඳට තේරුම් ගන්න මේක බොහොම සරල දෙයක්. මෙන්න මේ වැඩේ කරලා තියෙන හින්දා public rectangle කරලා තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ ස්ක්වයර් ක්ලාස් එකේ හැදෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකට rectangle එකේ තියෙන ඒවත් තියෙනවා. ඒවත් අයිති වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම orange color එකෙන් පෙන්ලා තියනවා වගේ ස්ක්වයර් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හැදුවොත් එයාට width එකක් තියෙනවා, length එකක් තියෙනවා, area perimeter තියෙනවා. Right? Also the square class has cal area, cal perimeter, cal perimeter and print details. Right? They are there. Right? So what happens now when we are calling this creating an object, so we pass 10 here. So 10 goes here and 10 equals to one side length. Right? That's what happened earlier. ඔක තමයි ඉස්සෙල්ලා උනේ. ඊට පස්සේ අපි try කරනවා cal area කියන එක call කරන්න. දැන් අපි one side length කියන එකට 10 දාගත්තේ. එයාට square එකේ තව තියෙනවා width තියෙනවා length තියෙනවා area තියෙනවා perimeter තියෙනවා. ඒවා බින්දු. ඒවට මොනවත් වැටුන්නේ නැහැ. අපි one side length එකට තමයි 10 දාගන්නේ. Right? So we assign 10 here to the one side length. So the width, length, area, perimeter, they are empty. Right? So they are empty now. So what we do simply, right? What we do simply here is that now it has a width and length and area and perimeter. So what happens when cal area is called? What happens? It calls to a function like this. But width and length are 0. They are not declared. They are not assigned yet. So 0 into 0 will become 0. Right? So what we are doing here is that we equals this length into the width and the length. So what happens when this area, cal area is called, width into length will be assigned to the area and width is 10, length is 10. So perimeter become 40 and this will be printed as it is, right? Simply this will work. See?
right? So simply it works. Can you see? It works simply, right? Understood, right? So that's what happens, right? So that's how we are going to do it. Now දැන් බලන්න මේකේ කොච්චර powerful ද කියලායි මම මේ කියන්නේ powerful ද කියලා. දැන් මේක square class එකේ, right? Can you see now in the square class what happens is that we have only, right? So we have only only one member, right? Only one member, data member. We have only one data member here, right? Only one data member available, right? Only one data member available. And so thing is now, and also we have only a constructor here, nothing else. But what happens here is that since we have the inheritance, since we have done inheritance, right? Since we inherited it from here, right? So what happens is that we can use the cal area, cal perimeter, and print details. Right? Right? Understood. Right? Okay. So hope you understood. Now let me go through another example. So I think that you can then understand this well. Right. So let's take our classic example, the student example. Right. Right. Uh,
Right. Okay. So we have the student class, the classic student example that we always take. අපි හැම වෙලේම ගන්න student example එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. marks 3ක් තියෙනවා. marks 3ක් තියෙනවා, 9ක් තියෙනවා, average එකක් තියෙනවා. right ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ cal average කියලා තියෙනවා, print details කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ construct එක. right ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. අය පොඩ්ඩක් construct එක උඩට දාගමු එතකොට පැහැදිලි. මම මේකෙත් ඔය modifications ටික කරන්නම් අයින් කරපුවා හැම ටික අයින් කරලා මේක ඕනේ. මේක ඕනේ. මේක ඕනේ නෑ. මේක ඕනෙත් මේක ඕනේ. මේක අපි තියමු. default construct එක මම තියන්න. print details එක මේක වැඩි දෙයක් මේක ඕනේ එක අයින් කරලා. හරි. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. right. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට බොහොම සරලයි. දැන් ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් එක බොහොම සරලයි. මොකද තියෙන්නේ? මාක්ස් 3ක් තියෙනවා, ඇවරේජ් එකක් තියෙනවා, 9ක් තියෙනවා. එතකොට කන්ස්ට්‍රක්ට් එකෙන් ගන්නවා 9ටයි maths marks, physics marks, chemistry marks. ඒ අතරම තව default construct එකකුත් තියෙනවා. මොකද මෙහෙම පොඩි requirement එකක් තියෙනවා. ඔයා බැරි වෙලාවත් class එකකින් තව class එකක් inherit කරන්න යනවා නම් base class එක. That means if you are inheriting a class from a base class, that base class default constructor should be definitely there. There should be a default constructor definitely. You know what default constructor we discussed, right? So default constructor which takes no parameters is called the default constructor. Constructor which takes no parameter is called the default constructor. So anyway, so what you need to do here is that you have to definitely have a හරි. දැන් බොහොම සරලයි මේ ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් එක සරල දෙයක්. average එක maths, physics, chemistry තියන name එක තියෙනවා. construct එකෙන් ගන්නවා name එකයි maths marks, physics marks, chemistry mark average එක calculate කරනවා, print details කරනවා. එච්චරයි. බොහොම සරල දෙයක්. right? මේ තියෙන්නේ print details කරන හැටි, මේ තියෙන්නේ average එක calculate කරන හැටි, මේ තියෙන්නේ constructors වැඩ කරන හැටි. මේ මොනවද count ඕනේ නැහැ. කලින් එකේ තිබ්බේ වගේ. right? ඔය විදිහට බොහොම සරලව දැන් තියෙනවා. right? හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන්ට කෝකලත් මේක රන් කරලා මේක වැඩ කරනවාද කියලා. s1.cal average s1.print details right. so මේක වැඩ කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ආපහු මේක ඇඳලා. right? මොනවද තියෙන්නේ මෙයාගේ? මෙයා බොහොම සරල ක්ලාස් එකක්. right? so this is a very simple class which has like right? so this has a name, right? so this has a name, those things are there, right? And other than that I'm having like a cal average as well as a print details. Right? So this is the student class. Right? So let's say that this is the base class. So what my plan here is to create a derived class. I'm going to inherit another class from this. Right? So that will be basically right? So I'm going to have
Okay. So one semester, how many subjects you have? For one semester? Roughly how many subjects you have? Semester එකට subjects කීයක් තියෙනවද ඔයාලට? 8 7 හම්බෝ ඔච්චර තියෙනවද? අපි හිතමු subject 5යි තියෙන්නේ කියලා අපි නිකන් පොඩි හිතලා සැනසෙන විදිහට අපි හිතමු subject 5යි තියෙන්නේ. මම මේකට දානවා sub 1 sub 2 sub 3 sub 4 sub 5 right මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ හරි මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න යන්නේ මම හදනවා තව ක්ලාස් එකක්